வெரி சிம்பிள் ரீசன். அயர்லாண்டில் வந்து அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இல்லையே, அப்போ எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம், எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கலாம்ன்றது காமன் சென்ஸ். இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் கூட நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கூப்பிட்றாங்க. சேலரிஸ் ஆர் லோ. வி ஆர் கெட்டிங் 25,000, 30,000. If you are a physician assistant or if your job involves communication, preferably go to an English country. Dear students and parents, allied health science students உடைய ட்ரீம் டெஸ்டினேஷனா யூகே சொல்றாங்க. அதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம், யூகே இல்லாம வேற என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் அதுக்கு ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் சோனி அக்காரா, இன்டர்நேஷனல் சர்டிஃபைட் கரியர் கோச் அண்ட் ஃபவுண்டர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் ஈஸி லிங்க் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஹலோ சார். ஹலோ. எஸ், அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரீம் டெஸ்டினேஷனா யூகே தான் சொல்றாங்க. அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்றாங்க. பட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக நீங்கள் என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ரைட். Allied health science students are behind UK. What you said is right. I think 70% of the students தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறதெல்லாம் யூகே கேட்டு வாங்குறாங்க. முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய 3 காரணங்கள். நம்பர் 1, யூகேயில் வந்து 1 இயரில் they get a specialization. ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு சில ப்ரோக்ராமுக்கு லைசன்சிங் கூட இருக்கும். ஈவன் an MBBS டாக்டர் யூகேயில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பிளாப் எழுதி தான் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ யூகேயில் 1 இயரில் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் கிடைக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் இட்ஸ் அன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹவ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லாங்குவேஜ் பிகாஸ் ஹெல்த் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் பேஷண்ட்டு கூட கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் மற்ற ராஜ்யத்தில் போய் அந்த லாங்குவேஜ் எவ்வளோ கற்றுனாலும் அந்த வயசானவங்க கொலோக்கியலாக பேசும்போதெல்லாம் யூ வில் ஹவ் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் recommend and students understand 1 year program is helpful because they get a specialization to get a meaningful placement. And English speaking and they have no language barriers there. And third, the most important, believe me, in UK, healthcare, especially hospital, means Indians. And Indians, mainly South Indians. I have seen the second options from Philippines. But they rate Indians very high to this industry. If they don't get, then they go to other countries. Yeah. So when a country says, "Enakku health care la nariya aalkal thevai, I want Indians to come சொல்லும்போது, it's called the critical skill shortage, and people understand it very fast. இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் கூட நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கூப்பிட்றாங்க. இப்போ கார்டியோலும் லேப் டெக்னாலஜி கூப்பிட்றாங்க. பட் salaries are low. We are getting 25,000, 30,000, which is a good salary to start. பட் அதோட க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக மேலே போகிறதில்ல. இப்போ 3 வருஷம் கழிச்சது 1 lakh ஆகுமான்னு கேட்டால் we do not know. But there is a guarantee of 3 lakhs plus when we convert to rupees in UK because the currency value is like that. Normally they started at £2,500 and £3,000, which is very big amount in India. That is also an attraction. So திருப்பியும் ஒரு பேட்ச் UK ஏன் போகிறோம் because they are seeing success story of their seniors. Their alumni are coming and saying, I am working in so-and-so hospital, working in so-and-so company, and they are getting a meaningful placement is to be underlined. Thank you, sir. இப்போ யூகே பற்றி எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. யூகே இல்லாமல் வேற என்னென்ன கண்ட்ரீஸில் அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, எங்கே அஃபோர்டபிலிட்டி நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Okay. When we said majority are going to UK, we meant 60-70% people are going to UK. But there are a lot of people going to Ireland, for example. There are some people going to Germany, for example. People are going to Australia, New Zealand, for example. You can always map and see whether will I make a meaningful placement in these countries. Adapati, if you take an expert from a qualified person, from a professional guide, then you can easily choose it. For example, suppose I am going to Ireland. Keep in mind, Ireland வந்து ஹெல்த் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி ஃபேமஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், நாட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரீசன். அயர்லாண்டில் வந்து அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இல்லையே. தே ஹாவ் ஜஸ்ட் 45 lakhs ஆஃப் பாப்புலேஷன். அப்போ எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம், எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கலாம்ன்றது காமன் சென்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் ஹாஸ்பிட்டல், யூகே வில் டெஃபினெட்லி பி ஆன் த டாப். பட் த மோமெண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நிறைய பேசியிருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் டைவர்சிஃபிகேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லேப் டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் ஃபார் மெடிக்கல் டிவைஸ். த மோமெண்ட் யூ சே மெடிக்கல் டிவைஸ், இட்ஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. Then comes Ireland, because Ireland medical devices and pharmaceutical industry ki tax illa. We said even physician assistant and every department of allied health science can come to medical devices and also for pharmaceutical business management. The moment you say pharmaceutical business management, it is Ireland because it's an industry. So அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம். And Ireland is also famous for 2 more programs. One is biotherapeutics and precision medicine and diagnostic, which is a customized way of treating a patient. Understanding the genetics and the background of the patient and give a customized treatment. Idhula vandu Ireland is very famous. And one more program where you can choose Ireland for healthcare is public health.
There are so many good programs of public health by big universities in Ireland where they can also make a meaningful placement. Now we are seeing some other countries, for example, New Zealand. New Zealand is also very famous for public health and addiction, mental health, early childhood, etc. So if your interest is in that line, you can definitely go. In Australia, you can become a licensed practitioner if you want. And there are some programs in Germany also. I would very strongly suggest, if you are a physician assistant or if your job involves communication, preferably go to an English country. Yeah. But there are a lot of lab related, medical device related, industry related programs. You can still opt Germany, provided you study there for masters. It's absolutely free of cost and continue in Germany. அப்போ உங்களுக்கு ஜெர்மன் மொழின்றது தேவைப்படும், but it's not important part of your job. You can manage that German. But if you are into counseling, then you will have a problem because it's not an English-speaking country. So I will conclude saying, yes, other than UK, you can go to Ireland, especially for the industrial side. You can also go to New Zealand and Australia and Germany after seeing the department and your interest to get the meaningful placements. Okay. Yes, sir. இப்போ இதே ஆப்ஷன்ஸை ஏஷியாவுக்குள்ள கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக நம்ம மக்களுக்கு எளிமையாக போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸாக கொடுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Okay. Every class we are getting this question and they're specifically saying Dubai போக முடியுமா? Okay. And I'm very happy to announce, because in the last trip to Dubai, we have seen happy students in Dubai. Yeah. Dubai-யோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன? நிறைய UK-based universities and மற்ற ராஜ்யங்களோட representing universities are there in Dubai. So they get an international education standards. And there are some universities conducting Asian or Dubai-related programs also. And many of them are one-year programs. So normal Dubai job searching is not very interesting nowadays because healthcare is offering them 3,500 dirhams, which is not a great income for a student or for an employee after minusing all their expenditure. But the moment they do these kind of masters, and which, as you rightly said, are very, very affordable. Some of the healthcare management programs now need, for your example, at 7-8 lakhs, you do a program, and it is a 2-year program. Year 2, if you want, you can do in Europe. Okay. Look at the exposure. So year 1 I am doing in Dubai, year 2 I am doing in Europe, and all put together the expenditure is only within 7 to 8 lakhs. Right, which is lesser than Indian tuition fees. If we compare some of the prestigious colleges. So Dubai is offering 1 year and 2-year healthcare management programs. And the program முடிச்சிட்டு வரவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் they are able to get 7,000, 8,000 dirhams to start, which is a reasonably good salary to start with. So if people are looking for Asia, one is definitely India, and I told you salaries are not very bad, but then the growth after 3-4 years is not very big. But definitely in Dubai and other Middle East countries are inviting you for healthcare industry, and we can help them. Yes. Yeah. Thank you, sir. In this episode, இப்போ நம்மளுக்கு 3 கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஒன்று, யூகேவை ஏன் AHS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கங்கிறதும், லைக் அயர்லாந்து மாதிரியான கண்ட்ரீஸை எதுக்காக சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னும், அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் துபாயில் அவைலபிள், இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த எபிசோடில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஹோப் திஸ் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you.